my dear students, so இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு செஷன். ஏன்னா வந்து நம்ம பிசிக்ஸ்ல இன்னும் 5 டேஸ்ல we need to score maximum. மேம் அதுக்காக ஏதாச்சும் டிப்ஸ் இருக்கா, ட்ரிக்ஸ் இருக்கா? இதுதான் வந்து மெஜாரிட்டியான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து asking me. So then I was thought like, okay, let me do something really special for you people. So try to understand physics la it is not easy to get whatever you are expecting. Okay ma'am, ivlo da padichirukken and I wanted to this much of get, I want to get this much of marks. அது வந்து possible இல்ல. But minimum time ல whatever you have studied at the base பண்ணி you can just you can just lift up. Okay, கொஞ்சம் marks வந்து you can just raise. அதுதான் வந்து I'm going to tell you today. So let us understand some of the chapters oda. Okay, some of the chapters oda weightage and the type of questions which is coming. So let me just start with the modern physics. Why ma'am எப்பவுமே நீங்க வந்து starting with modern physics ma'am? Okay, so modern physics வந்து actually சொல்லும்போது easy to moderate level questions தான் இதுல இருந்து கேட்க போறோம். நம்ம atom, dual nature, nuclei இருந்து easy to moderate level questions தான். So modern physics plus நம்ம semiconductors. Okay, semiconductors minimum வந்து we can expect 7 questions. Okay, we can expect from 6 to 8 questions we can expect. So that is what the first chapter you should focus. அதுல வந்து don't miss any of the topics. And நம்ம photoelectric effect, நம்ம Bose postulates இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப highlighted ஆ இருக்கு. Binding energy இதெல்லாமே வந்து very very important. You guys have to study this. அதுக்கப்புறம் பார்த்தேன்னா இன்னொரு weightage இருக்கிற chapter தான் current electricity. Ma'am, why straight on நீங்க வந்து current electricity ல you are going? ஏன்னா வந்து இதுல வந்து 3 to 4 questions we can expect. Okay, 3 to 4 questions. And இதுல வந்து 2 questions வந்து directா நம்ம formulas base பண்ணி இல்லைன்னா நம்ம Kirchhoff law. So அந்த மாதிரி we can just okay அவ்வளோ difficult இல்லாம கொஞ்சம் easy moderate level questions வந்து minimum 2 questions வந்து ஈஸியா வரப்போறோம். And next வந்து பார்த்தேன்னா நம்ம optics தான். So opticsல சொல்லும்போது கூட I can say that நம்ம ray optics and wave optics together வந்து you can expect 4 to 6 questions. Okay, 4 to 5 questions, not even 6 questions. 4 to 5 questions you can expect. இதுல கூட 2 questions வந்து directa formula. If you know the formula for these chapters, okay, இதுல வந்து 2 questions வந்து clear-ஆ you can study. So I mean you can just solve. So this is what the first part. Next வந்து பார்த்தேனா okay, இது வந்து முடிஞ்சிருக்கு. So next வந்து பார்த்தேன்னா நம்ம electrostatics தான். இதுல வந்து கொஞ்சம் complicated ஆன questions, concept related ஆன questions வந்து வரதுக்கு chance இருக்கு. But still, including capacitance, we can expect 3 to 4 questions from this as well. Same like magnetism. Okay, magnetismல கூட you can expect up to 3 to 4 questions வந்து you can expect. And also, I will just add gravitation here. Okay, gravitation here. So here you can expect 2 questions. In the 2 questions வந்து easy ஆகிறதுக்கு தான், easy to moderate level questions தான் we are expecting. ஏன்னா வந்து past yearsல கூட அப்படிதான் இருந்துச்சு. Why I am just connecting these chapters, which means இப்போ வந்து electrostatics clearனா magnetism and gravitationல half of the equations, half of the concept வந்து முடிஞ்சிருக்கு. So இப்போ வந்து last few daysல if you are focusing on these 3 chapters, உங்களுக்கு வந்து 1 chapter you need to study, advantage for the rest of the 2 chapters இருக்கு. So you can just go for these chapters as well. And also அதுக்கப்புறம் பார்த்தேன்னா நம்ம kinematics. Okay, kinematics and work energy theorem don't miss da. ஏன்னா வந்து இதுதான் வந்து நம்ம base. Okay, kinematics plus work energy theorem இது வந்து நம்ம base concept தான். நம்ம 12th ல கூட இதோட application தான் வர போறோம். So kinematics plus work energy you can again expect up to 5 questions. Okay, 5 questions வந்து இதுல இருந்து கூட we can just expect. And again laws of motion இன்னும் another what is it foundation chapter சொல்லலாம். So laws of motion again we can expect 3 plus questions. So these are the important chapters you should study. Along with that, if possible, okay, study solids plus fluids. ஏன்னா வந்து easy questions தான் usually it will be. Okay, directா வந்து formula apply பண்ற type questions வந்து வரதுக்கு chance அதிகமா இருக்கு. And don't think like okay fluids வந்து it is a bigger chapter ma'am. But ஆனாலும் கொஞ்சம் அந்த formulas வந்து revise பண்ண try பண்ணிட்டேனா it will be very helpful da. So please go for these chapters also. This is going to help you in the next 5 days. And அது மட்டும் இல்லடா நம்ம Re-NEET free crash course இருக்கு. நம்ம செஷனோட description boxல இருக்கிற link பார்த்தேனா you can see there. So in the last 5 days we are providing a lot of things in addition to whatever we are providing. So actually சொல்லும்போது நம்ம questions
Okay, we are providing some question papers. Okay, in எல்லா கிளாஸுக்கு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் we will be having the test as well. So இப்போ வந்து பாத்து நீங்க வந்து you can see here biology post class test இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி பிசிக்ஸோட கிளாஸ் முடிஞ்சேன்னா பிசிக்ஸோட டெஸ்ட், கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் டெஸ்ட் இருக்கும். அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி முடிஞ்சேன்னா கெமிஸ்ட்ரியோட டெஸ்ட் இருக்கும். ஸோ இந்த டைம்ல கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லாஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் தான். ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆன் திஸ் சாப்டர்ஸ் அண்ட் டூ திஸ் குவிசஸ். ஸோ டெஃபினெட்லி இட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் டு யூ. அண்ட் ஆல்சோ இப்போ வந்து உங்களோட கன்சர்ன் என்ன, and also I wanted to know physics la enna, what is your targeted score, adu vandu you can just mention in the comment box as well. Whatever be the problem, I am with you guys, don't worry. Physics la nama vandu we are going to score together. Thank you so much da, all the very best, bye.